press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello, welcome back to video classes by Siddhaganga. See, in the last class we have studied about the structural components of nucleic acids. The chemical composition of nucleic acids ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. Last class ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ recall ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. There are 3 chemical substances are responsible to construct a nucleic acid. Yes or no? Basically, the first nucleic acids discovered by Frederick Miescher, okay, and called them as nuclein in the pus cells, in the nucleus of pus cells. And later, it was Altman who coined the term nucleic acid, okay, instead of using nuclein. So, adhaad mele chemical composition anta helkottidde. How the nucleic acids are constructed by using the different chemical substances. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಬೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬೇಸಸ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸಸ್, ಒಂದು ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಿರಮಿಡಿನ್ಸ್. ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿನೈನ್ ಅಂಡ್ ಗುವನೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಿರಮಿಡಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಯುರಾಸಿಲ್, ಥೈಮಿನ್, ಸೈಟೋಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವು 5 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಬೇಸಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಶುಗರ್, ಪೆಂಟೋ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪೆಂಟೋ ಶುಗರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ DNA, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್. Yes or no? That is deoxyribose. In case of RNA, it is ribose. Ribose is a typical pentose sugar. Both the sugars are having cyclic furanose form. Adu structure kuda helidvi. Deoxyribose alli, in the second carbon position, 1 oxygen atom is less anta helidde. Nenpittkoli. That is 2-deoxyribose anta helidde. 2-deoxyribose sugar. ಅದು DNA ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. RNA ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು? That is ribose sugar. ಹಾಗೆ one more component is called phosphate. That is H3PO4, phosphoric acid ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Phosphoric acid which determines the acidic properties of DNA ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ from this class I will explain how these components fuse to produce nucleosides and then nucleotides. See, DNA and RNA both are made up of nucleotides. So, nucleotide is a molecule. How get established annodunna illi nodona. First, I will write the nucleosides of DNA. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ DNA. First of all, what is a nucleoside? Nucleoside is a molecule composed of a pentose sugar plus a purine / a pyrimidine. See, nucleoside is a molecule. It is formed by the combination of a pentose sugar with a purine / a pyrimidine. So this is the common equation for both DNA and RNA. Okay. Let me write the nucleosides of DNA. So, pentose sugar present in the DNA is deoxyribose. Yes or no? The pentose sugar is present in the DNA is deoxyribose. So, purine, a purine, ಒಂದು ತಗೋಣ, ಅಡಿನೈನ್.
adenine. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಕಾಮನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಎ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಎ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತಗೋಬೇಕು, 4 ತಗೋಬಾರ್ದು. ದೇರ್ ಆರ್ 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ DNA. ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಡಿನೈನ್. ನೋಡಿ, ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ಇಸ್ ಎ ಶುಗರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ deoxy adenosine, right? It is a nucleoside, first component. Okay, again, so next, second one, deoxyribose. See, as there are 4 nitrogen bases present in the DNA, okay, there are 4 nucleosides are produced. So the second one is guanine. So it gives deoxyguanosine, right? Deoxyguanosine. Next, third one, deoxyribose. It is common, sugar is common. Only one type of sugar is present in the DNA. Is or no? Only one, that is deoxyribose plus cytosine. Cytosine is a pyrimidine. ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈಟೋಸಿನ್, ಡಿಆಕ್ಸಿಸೈಟಿಡಿನ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಡಿಆಕ್ಸಿಸೈಟೋಸಿನ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ, ಡಿಆಕ್ಸಿಸೈಟಿಡಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಥೈಮಿನ್. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ deoxythymidine. Yes. So these are the 4 different types of nucleosides. ನೋಡಿ, 4 nucleosides formation ಆಯಿತು. So you need to remember the nucleosides of DNA like this. Okay. ಅಲ್ಲಿಗೆ among the 3 different chemical compounds, the 2 compounds are fused. Okay. One is sugar and other one is base. What is sugar and base? Sugar is a deoxyribose. Bases are 4. ಅದಕ್ಕೆ common equation a purine slash a pyrimidine, which gives the nucleoside. Okay, similarly, ಈಗ nucleotides of DNA ಹೋಗೋಣ. So next component, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನು one more component, that is phosphoric acid, which is a phosphate donor. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸರ್? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ formed by the combination of nucleoside plus phosphate, right? See, nucleotides of DNA. Nucleotides of DNA ಅಂದ್ರೆ nucleoside single thought, nucleoside plus H3PO4, it gives a nucleotide. So this is the common equation for both DNA and RNA. ನೆನಪು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, DNA ಗೂ ಹೀಗೆ ಬರಿತೀವಿ, RNA ಗೂ ಹಾಗೆ ಬರಿತೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ nucleoside plus H3PO4. So as in DNA, as there are 4 nucleosides, naturally 4 nucleotides are produced. Yes or no? ಈಗ 4 nucleosides ಯಾವುದು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ನಾನು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಅಡಿನೋಸಿನ್ ಪ್ಲಸ್, ನೋಡಿದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ H3PO4, that is phosphoric acid, which gives deoxyadenosine
monophosphate. Deoxyadenosine monophosphate. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ DAMP, ಡಿಆಕ್ಸಿಅಡಿನೋಸಿನ್. ಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ DAMP, DGMP, DCMP, DTMP ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ DAMP, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಅಡಿನೋಸಿನ್ ಮಾನೋಫಾಸ್ಫೇಟ್. ನೋಡಿ ಆರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಆಕ್ಸಿಅಡಿನಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಡಿಆಕ್ಸಿಅಡಿನಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಎಸ್, ಡಿಆಕ್ಸಿಅಡಿನಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನೋಡಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಡಿಆಕ್ಸಿಅಡಿನಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಅಡಿನೋಸಿನ್ ಮಾನೋಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಹೆಸರೇ, ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಡಿಆಕ್ಸಿಅಡಿನೋಸಿನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಅಡಿನೋಸಿನ್. ಓಕೆ, ಮಾನೋಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಒಂದೇ, ಸರಿನಾ? ಮಾನೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್, ಫಾಸ್ಫೇಟ್, monophosphate. ಅದನ್ನೇ DAMP, DGMP, DCMP like this. So the second one is deoxyguanosine. Deoxyguanosine plus H3PO4. Okay, right? It gives deoxyguanosine monophosphate. Deoxyguanosine monophosphate. ನೋಡಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಓಕೆ, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಿಯರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಕಲೀರಿ. ಇವನು ಓದಿದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, ಬರೀರಿ, ನೋಡ್ದೇನೆ ಬರೀರಿ. ಡಿಆಕ್ಸಿಗುಯಾನೋಸಿನ್ ಮಾನೋಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ DGMP. Yes or no? Or deoxyguanilic acid. Deoxyguanilic acid. What is deoxyguanilic acid? Deoxyguanilic acid. And the third one is deoxythymidine. The nucleotide is written like this. Not a nucleoside. That is deoxythymidine. So third one bariyana deoxycytidine. So the fourth italva. Fourth alle bariyana adana deoxycytidine. Okay, deoxycytidine plus H3PO4. So deoxycytidine monophosphate, DCMP, or deoxycytidilic acid, right? Ready? Deoxycytidilic acid. And the fourth, deoxythymidine plus phosphoric acid, deoxythymidine monophosphate, DTMP, right? DTMP. So deoxythymidilic acid. So now there are 4 different nucleotides are produced. So these are the monomeric units of DNA. So DNA is a polymer of nucleotide. It is a polymer of nucleotides. But DNA is a macromolecule. The macromolecule is constructed by a polymer. It is a polymer of nucleotides. These are the building blocks of DNA. DNA construct agbeku andre, so to construct the DNA, these are the nucleotides are responsible. So these are the only 4 types of nucleotides. They are present in many numbers to construct a DNA chain. Okay, in the next structural component, structure helbekadre, I will discuss
how these nucleotides are linked to produce a polynucleotide strand. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಬಹಳ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಕೂಡ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್, ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಬೇಸಿಗೂ ಶುಗರ್ಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ? So then it become a nucleoside. So then nucleoside is connected with the phosphate with the help of a covalent bond, another ester bond ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೇಸಿಗೂ ಶುಗರ್ಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್. ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿರಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ in detail. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, these are the 4 different, you are getting 2 marks question, write or mention the nucleotides of DNA. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ನೋಡಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು, ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಿರಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಆಕ್ಸಿಅಡಿನೋಸಿನ್ ಮೊನೋಫಾಸ್ಫೇಟ್, DAMP, DGMP, DCMP, DTMP, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಅಡಿನಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಡಿಆಕ್ಸಿಗುವನಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಡಿಆಕ್ಸಿಸೈಟಿಡಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಡಿಆಕ್ಸಿಥೈಮಿಡಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನೋಡಿ, ಸೈಟಿಡಿಲಿಕ್, ಥೈಮಿಡಿಲಿಕ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಆಕ್ಸಿಸೈಟಿಡಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೈಟಿಡಿನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೈಟಿಡಿನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸೈಟಿಡಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಬರೀತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಬರೀಬೇಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ RNA. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರೆದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ okay, right. Nucleosides of RNA. Okay, see RNA common equation ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಕಾಮನ್ equation is, that is sugar plus base, or you can take base plus sugar. Okay, let me take base plus sugar. Okay, first base ತಗೋಣ. ಬೇಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ in case of RNA? ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಡಿನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಶುಗರ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತಿಲ್ಲ? ರೈಬೋಸ್, ನಾಟ್ ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ರೈಬೋಸ್. ಸೊ ಅಡಿನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ರೈಬೋಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಡಿನೋಸಿನ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೋಡಿ, adenosine is a nucleoside of RNA. One ಆಯ್ತು. So there are 4 nitrogen bases in the RNA. So second one is guanine plus sugar ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ರೈಬೋಸ್. ಯಾವ್ದಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ರೈಬೋಸ್, ಶುಗರ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗುವಾನೋಸಿನ್, guanosine, right? Third one is cytosine. Cytosine. Pyrimidines ಅಲ್ಲಿ cytosine and uracil. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ cytosine plus ribose, it gives cytidine. cytosine ಅಂತ ಬರೆದಿರ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ. cytosine, ನೋಡಿ, cytosine plus ribose, cytidine. Adenosine, guanosine, cytidine. Next, uracil is present instead of thymine. Thymine is present in the DNA. So here, instead of thymine, uracil is present. So uracil plus ribose
It gives uridine. Uridine. Yes. Nucleosides ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ, these are the 4 nucleosides. Yes or no? ಇವೆ 4 nucleosides. Okay. So next, let me write the nucleotides. Okay, these are the nucleosides. ಇದೇ equation continue ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಾಸ್ಫೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ S3PO4, it gives, say, adenosine monophosphate. Adenosine monophosphate. So it is abbreviated as AMP. Yes or no? ಅಲ್ಲಿ DAMP ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಡಿಆಕ್ಸಿ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಮಾನೋಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರೀ AMP. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೇನೆ ಅಡಿನಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅಡಿನಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅಡಿನಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನೋಡಿ, ಗುವಾನೋಸಿನ್ ಪ್ಲಸ್ S3PO4, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಗುವಾನೋಸಿನ್ monophosphate. Guanosine monophosphate, that is GMP. Okay, right? Is also called guanilic acid or guanilic acid, right? Guanilic acid. So this cytidine plus S3PO4, okay, it gives cytidine monophosphate. Cytidine monophosphate, CMP or cytidilic acid. ನೀವು ಒಂದು ಬರೆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀವೇ ಬರೀಬಹುದು, ಹಾಗೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಯುರಿಡಿನ್ ಪ್ಲಸ್ S3PO4 ಏನ್ ಬಂತದು? ಯುರಿಡಿನ್ monophosphate. Same method, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. So it is also called UMP or uridylic acid. Okay, right? So these are the 4 different types of nucleotides which are responsible for constructing an RNA molecule. Iga, as in case of DNA, in case of RNA, 4 nucleotides are present. So, nenpidkole, first we need to construct the nucleosides. Then, by making use of the nucleosides, we are constructing nucleotides. Tumba sulba ide. So, ili nucleosides of DNA, nucleotides of DNA. Similarly, nucleosides of RNA, nucleotides of RNA. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ, ಎರಡಲ್ಲೂ ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಎನ್ ಎಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಬೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಎನ್ ಎಗೂ ಡಿ ಎನ್ ಎಗೂ. ಓಕೆ, ಡಿ ಎನ್ ಎ ಒಳಗೆ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ ಥೈಮಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಥೈಮಿನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯುರಾಸಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು these are the nucleosides and nucleotides of DNA and RNA. So ಇದಿಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತಂಗಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೌ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್. DNA ಬರೋಣ, RNA ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಮುಂದೆ. RNA ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ characteristic features of RNA. Okay, so next, so first I will start with the DNA. So ಈಗ DNA ಒಳಗೆ nucleotides ಗೊತ್ತಾಯಿತು. There are 4 different types of nucleotides: DAMP, DGMP, DCMP, DTMP. Deoxyadenilic acid, deoxyguanilic acid, deoxycytidilic acid and deoxythymidilic acid. So ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ how a nucleotide structurally construct ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Okay, with the help of bond formations.
Okay, let me take an example. Of a nucleotide, that is deoxyadenosine monophosphate. See, so this concept is very important for your competitive part and as well as theory part. Okay. First, I will take deoxyadenosine monophosphate. One example ತಗೋಣ. Okay, BAMP. ಇದು ಒಂದು purine. Yes or no? Adenine is a purine. So, we are already aware of the structure of purine. But structure of purine. Purine is a double ring structure. Nitrogen containing organic base. Yes or no? ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಡಿನೈನ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಡಿನೈನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6 ಅಮೈನೋ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 6 ಅಮೈನೋ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? So, notice there are 2 rings are present in the adenine. Adenine is a purine. Okay. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಂಬರಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ನಂಬರಿಂಗ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಎನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Right? In the 6th position, that is an amino group is present. So it is the basic skeleton ಇದು ಇರ್ತೈತೆ, basic skeletal structure ಇದು. ಜೊತೆಗೆ ಇದು amino group ಇತ್ತ 6th position ಅಲ್ಲಿ. Directly you can say that it is an adenine. Okay. ಈಗ ಇದು adenine ಬೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಬೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಶುಗರ್ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು. ಶುಗರ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? in case of this deoxyadenosine monophosphate, deoxyribose is a sugar. Yes or no? Deoxyribose. ಶುಗರ್ ಬರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಶುಗರ್ it has a cyclic furanose form ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. cyclic furanose form. Okay. Yes, only H. Okay, no need to write OH. But this one is deoxyribose sugar. Okay, this is first carbon, first position, second, third, fourth, and this one is 5th. Okay, first position. Notice the bond established between the sugar and the base. Basically, I am telling that a purine base, in the purine base, always from the 9th position, really from the 9th position, nitrogen is there, N, to first carbon. So the bond established between, so this base and sugar. Okay, so this base and sugar, okay, this bond is known as N. N means what? Nitrogen. Glycosidic linkage. ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೇಮ್ ದ ಬಾಂಡ್ ದಟ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ಎ ಶುಗರ್. ನೋಡಿ, ನೀವು DNA ಅಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ, RNA ಅಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. DNA ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ RNA ಒಳಗೆ ಎರಡಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಬಾಂಡೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೀನ್ಸ್ N ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆರ್ N ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ಲೈಕೋ ಮೀನ್ಸ್ ಶುಗರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? N ಮೀನ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಶುಗರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 9th ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದಾನೆ ತಗೋಬೇಕು.
ಸೊ 9th ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯೂರಿನ್. ಸರ್ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್. ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಯುರಾಸಿಲ್ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಯುರಾಸಿಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ನೋಡಿ, ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಎಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಸ್ ನೋ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವೇಲೆನ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿ ಯುರಾಸಿಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ 2,4-ಡೈ ಆಕ್ಸೋ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2,4-ಡೈ ಆಕ್ಸೋ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ 1 2 3 4 5 6 ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಇದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿಂಗಲ್ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದು, ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಐಡಿಯಾ ಬಂತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಫ್ರಮ್ 9th ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, 9th ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ ರಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ 9th ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಇಮಡಾಜೋಲ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದಕ್ಕೆ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದೇನು ಬೇಡ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿ ಒಂದು ಪ್ಯೂರಿನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಯೂರಿನ್ 9th ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, 9th ಪೊಸಿಷನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಹಾಗೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಕವರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ, ಈಗ ಶುಗರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೇಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್. ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಏನಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಇದು ಅಡಿನೈನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಆಕ್ಸಿ ನೋಡಿ, ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 6th ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಡಿನೈನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ 6th ಪೊಸಿಷನ್ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಅಡಿನೈನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, 2 ಅಮೈನೋ ಅಂಡ್ 6 ಆಕ್ಸೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಗುವಾನೈನ್. ಡಬಲ್ ರಿಂಗ್ ಇದ್ದು ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ರೀಕಾಲ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಡಿನೈನ್ ಇದೆ, ಶುಗರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಡಿಆಕ್ಸಿ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ನೋಡಿ. ಈ ತರದ್ದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ಅಡಿನೋಸಿನ್, ಡಿಆಕ್ಸಿ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಆಯ್ತು. ಸರ್ ಇನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಯಾವುದು? S3PO4 ನೋಡಿ. ಫಾಸ್ಫೇಟ್ S3PO4. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟು ದಿ 5th ಕಾರ್ಬನ್. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 5th ಕಾರ್ಬನ್. ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ 5th ಕಾರ್ಬನ್. S3PO4 is linked to the 5th carbon of the sugar. So now it become ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇದು. This S3PO4 phosphate linked with the 5th carbon of the deoxyribose. So and this bond it is a covalent bond and is an ester bond. Phosphoester bond. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಹೌದಾ, phosphoester bond ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This one is called phosphoester bond. It is a covalent bond. Phosphoester bond. Finished. Now, so these type of nucleotides. ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ there are 4 different types of nucleotides are produced. And these nucleotides are linked one to one. ನೋಡಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸರ್, ಹೌ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ DNA ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ DNA ತಗೋಣ ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ DNA ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯೋಣ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗೂ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೇ ತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಏನಿತ್ತು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾರ ಬರಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾರ ಬರಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡಿನ ಥರ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಶುಗರ್ನ 3rd ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಶುಗರ್ನ
ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ದ ಸೇಮ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಟೂ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಾಂಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಫಾಸ್ಫೋ ಡೈಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೂ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. ದ ಫಾಸ್ಫೋ ಡೈಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಬಾಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಶುಗರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. ನೋಡಿ ಥರ್ಡ್ ಶುಗರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಫಿಫ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಫ್, ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ತಗೋಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಶುಗರ್, ಹಾಗೆ ಫಿಫ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಶುಗರ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಶುಗರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಟೂ ಎಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫಾಸ್ಫೋಡೈಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್. ಫಾಸ್ಫೋಡೈಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ ದಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೂ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶುಗರ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ದೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಶುಗರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬೇಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈಡ್ ಚೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೈಡ್. ಹಾಗೆ DNA ಬಂದಾಗ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ, RNA ಬಂದಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ. DNA ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ. ಅಡಿನೈನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿತ್ ಥೈಮಿನ್, ಹಾಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಗುವನೈನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿತ್ ಸೈಟೋಸಿನ್. ಸೊ ಅಡಿನೈನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿತ್ ಥೈಮಿನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿತ್ ಅಡಿನೈನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಗುವನೈನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿತ್ ಗುವನೈನ್. ಸೊ ಎ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿತ್ ಎ pyrimidine. So it is all very simple and clear, and I will show in the structure of DNA, right? So this is how a nucleotide is constructed. Is it clear? ತುಂಬಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ DNA ತಗೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ DNA, ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ DNA. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ನಾನು ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಡಿನೈನ್ ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಗುವನೈನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹಾಗೆ ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇನ್ DNA and 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇನ್ RNA, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ DNA. The DNA. Okay, DNA, that is deoxyribose nucleic acid. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೋಗೋಣ. DNA ಮಾಡೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ DNA ಕಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ DNA. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅಕರೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ DNA ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದೇರ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬೋತ್ prokaryotic cells and as well as in eukaryotic cells. Okay, so as we know that the DNA is the genetic material, so we are proving that the DNA acts as a genetic material. Another prove ಮಾಡೋಣ. So before that,
So you need to remember their occurrence. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. They are present in each and every cells. So as we know that there are two types of cells, prokaryotic cells and eukaryotic cells. In the first year we know that differences between these two cells, yes or no? Prokaryotic cells means prokaryon. Karyon means what? Nucleus. Means the cells with incipient nucleus. So cells with nucleoid ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ cells with the true nucleus. Yes or no? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ prokaryotic cells ಅಲ್ಲಿ so DNA is present. The DNA is present or suspended in the cytoplasm. So DNA is present in the cytoplasm. Okay, so not covered by nuclear membrane. Not covered by the nuclear membrane. Yes or no? So then illi bandre in case of eukaryotic cell, the DNA is present in the nucleus. It is present in the nucleus. But it bounded by the nuclear membrane. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ? Specified as a true nucleus. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ eukaryotic cell. So DNA is found to be present inside the nucleus. ಇಲ್ಲಿ DNA is directly suspended in the cell cytoplasm as there is absent of nuclear membrane. Nuclear membrane ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, nuclear membrane ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ so DNA directly suspended ಅಂದ್ರೆ chromosome is directly suspended. You know that example bacteria, prokaryotic cell ಅಂತಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಾಯಿಗೆ, ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಸ್ಟಾಕ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ DNA or the chromosome is known as nucleoid in the cytoplasm. See, and one more thing, so this as present as plasmids. ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನು? So extra chromosomal DNA is present in case of prokaryotic DNA. ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ chromosomal. See, chromosomal DNA present, that is called nucleoid. But extra chromosomal DNA is present and is known as plasmids. But extra chromosomal DNA, self-replicating, circular. This is a very important point to take down. In case of prokaryotic cell, the DNA is circular, means that ends are not free. But circular DNA, but illi bandre sir, in case of eukaryotic, it is linear. It is linear DNA. So nodi like this. So ends are free. Okay, ends are free. Ends are not fused. Nodi circular anta bandre, so like this. So ends are not free. They are fused. And this type of DNA is circular DNA. So idenagutte nodi, this one is linear DNA. Ends are free. Okay, it is the characteristic feature of eukaryotic cell DNA. It is the characteristic feature of DNA in eukaryotic cell. It is the characteristic feature of DNA in case of prokaryotic cell. Illi nodi, chromosomal DNA is also circular and extra chromosomal DNA is also circular. Always extra chromosomal DNA is circular, remember. Always the chromosomal DNA is circular in prokaryotic cell. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ DNA ಅಂತಾನೆ ತಗೋಣ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಲೀನಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ as plasmids in case of prokaryotic cells. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವನ್ನ. ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್, ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟಿಂಗ್ DNA. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್, ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ DNA ಅಂತಾರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಓದೋಣಂತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
it is about occurrence. And one more important, I want to tell you that in case of eukaryotic cells, the DNA is also found to be present. Nodi, present in the nucleus as a genetic material, right? So additionally present in cell organelles. Ellirutte cell organelles. Today, the DNA is also found to be present in cell organelles such as mitochondria and plastids, and also in case of centrioles. Nenpidkoli, in some books only you are getting mitochondria and plastids, not the centrioles. Yes, you need to remember that the centrioles, in centrioles also you will be come across the traces of DNA. Alige DNA is found to be present in cell organelles. Adanne ನಾವು organelle DNA ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದನ್ನ organelle DNA. So it is about occurrence of the DNA. Occurrence ನೋಡಿ, DNA ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಗ DNA ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. DNA ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರಲ್ಲಿ DNA ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. DNA ಒಳಗಡೆ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್, DNA ಕಂಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸರ್ DNA ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ DNA. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. Okay, I only made to realize the concept. ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. You won't get these type of headings in case of NCERT textbook. ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, DNA ಅಲ್ಲಿ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ DNA ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತನೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. DNA ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಹೌ ಮಚ್ ದ DNA is found to be present in a cell or in an organism ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, to take the different species, yes or no, you will be getting the number of species. In each and every species, ಈ one species ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, all the cells of that species, ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, all the cells of that species having the same amount of DNA. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, it is very simple. ಈಗ ನಾವು ತಗೋಣ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಓಕೆ, ಹೋಮೋ ಸೆಪಿಯನ್ಸ್. In case of human beings, okay, in a human body, okay, if you take the number of cells, in all the cells, you will get the same content of DNA. That is constant. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ? Constant. So the quantity ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? The DNA content is constant and same in all the cells of a species. So it is a very important statement. This is statement wise competitive questions alli identify the correct statements and identify the wrong statements ಅಂತ questions ಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ನೀವು ಹುಡುಕಿ. DNA content is constant and same in all the cells of a species. Okay, so same anta gottayitu, and it is a unique to each species, members of a species. So unique anta ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, this DNA is able to construct the number of chromosomes. As the number of chromosomes, the chromosome number is said to be unique to a person or unique to an organism ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡ್ರಾಸೋಫಿಲಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 8 ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುನೀಕ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ DNA doubled before cell division. But DNA is able to multiply before cell division. But before cell division DNA get doubled. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? Just to share equally among the two daughter cells. So mitosis, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, in case of mitosis it is an equational cell division. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ದ ಸೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, G1 ಫೇಸ್, S ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ G2 ಫೇಸ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ. ಎಸ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಫೇಸ್. ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ DNA synthesis takes place. That is the duplicating of the DNA molecule, the duplication of the DNA. So ಯಾವಾಗುತ್ತೆ? Doubled before cell division. ಇದು ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೋಡಿ, ವೈ ಗೆಟ್ ಡಬಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಟು ಶೇರ್ ಬರ್ದೇ ಬಿಡೋಣ. ಟು ಶೇರ್ ಈಕ್ವಲಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವೆಲ್ಲ. ಟು ಶೇರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಅಮಾಂಗ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್, the gametes, see in any species, if you go for any species, okay, gametes, if you take gametes containing or having half the DNA content, half of the DNA content. But gametes pumps consisting of 23 chromosomes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ in case of human beings, yes or no? So ಅಲ್ಲಿಗೆ half of the number of chromosomes ಅಂದ್ರೆ half of the DNA content. So very simple and very clear. So ಇದಿಷ್ಟು ನೋಡಿ, the DNA content ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so next to take heading the DNA length of DNA. Yes, DNA length. Yes, DNA length is also constant. In every species. DNA length is also constant in every species. What it indicates? The DNA length means the number of nucleotides are the number of base pairs in the DNA. ನೋಡಿ, the length of DNA ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? What it is? It constitutes the number of nucleotides or the number of base pairs. Base pair andre one base pair is equal to 2 nucleotides. Because in the structure I will go in detail, as adenine pairs with thymine, so that stands with adenine base with thymine with the formation of 2 hydrogen bonds anta karitheve. Alige this stands one base pair. One base pair including how many nucleotides? 2. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು,
ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಬರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈಚ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ DNA. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ DNA ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ದ DNA ಲೆಂತ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುನೀಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಎ 5 ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ 5174 ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ is a virus. Yes or no? Bacteriophage is a virus, okay, which act on bacteria. So bacteriophage ಇದನ್ನ 5 ಅಂತ ಓದಿ, PHI 5174 ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 5386 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, 5386 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು. ಹಾಗೆ ಒನ್ ಮೋರ್, ಈವನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜಲ್ಲೇ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫೇಜ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. 48502 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್, ಇದು 5174 ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕು. 5 ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ಅಂದರೂ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅಸೆಸ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು, ಅನಲೈಸ್ಡ್ ಇದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 5386 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 48502 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಇ ಕೊಲಾಯ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಚೆರಿಷಿಯಾ ಕೊಲಾಯ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಇದು ವೈರಸ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಇವೆರಡು ವೈರಸ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಬರೋಣ. ಈ ಕೊಲಾಯ್ ನೋಡಿ, ಎಸ್ಚೆರಿಷಿಯಾ ಕೊಲಾಯ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 4.6 into 10 to the power of 6. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ BP ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4.6 into 10 to the power of 6. ಹಾಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಮೀಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮು, ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 3.3 into 10 to the power of 9 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್. 10 to the power of 9 ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ DNA ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್. ಅಂದರೆ 1 ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಇನ್ 1 ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ DNA is present. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ DNA ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ DNA ಅಕರೆನ್ಸ್, DNA ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ DNA ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ DNA ಲೆಂತ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ DNA. ಈಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ DNA ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ DNA ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.